salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour un premier épisode donc d'une nouvelle série qui sera donc comme vous pouvez le voir sur le fond d'écran ici et ici vous pouvez voir ici le jeu sur South Park le bâton de la vérité. Donc j'ai décidé de faire ce jeu parce on me l'a recommandé plusieurs fois, on m'a dit qu'il était bien, qu'il était génial et voilà donc je vais le tester. Donc il est en français, je l'ai mis en français pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. Voilà, donc on se retrouve sur le jeu. Allez, tout à l'heure. Et bien, salut à tous les amis, on se retrouve donc après la petite intro que je vais montrer sur South Park The Stick of Truth, donc le bâton de la vérité. On me dit beaucoup de bien de ce jeu, comme je vous l'ai dit précédemment, donc vu que je suis un grand fan de la série, on va sans plus tarder y aller. Alors, c'est parti. Alors je vous préviens, les écritures sont en français. Les dialogues par contre sont en anglais. J'ai pas... Donc je me tais, c'est parti. Darkness falls as the humans beg their king to save them. A noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the Drow Elves can manipulate his mind, and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Et bien alors tout le monde, je vous ai laissé la petite introduction. Donc là c'est parti. Ça me semble pas mal ça. C'est parti. On va se mettre comment notre Carpan. Ouais, suivant. Ouais. Secondaire, c'est-à-dire. Alors, la tête, on va lui mettre comment? Bon, on va lui laisser une tête normale. Est-ce qu'on lui met des lunettes? Un autre débile mental là. Oh, celle-là elle me semble pas mal. On dirait Jean-Pierre Coff là. Hop. Voilà. Donc c'est parti. Allez. Maison vendue. Ah, un emménagement. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie? Hun, you all dressed? Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town?
He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Re tout le monde, donc ouais, donc je vous laisse les cinématiques parce que c'est cadeau. Alors le jeu est déjà configuré en français. J'aimerais savoir pourquoi. Carte de baseball, licence, espèce, tout prendre. 8. Tac. Oh là là là. Donc pour l'instant je suis assez content de ce jeu. Pour l'instant j'ai encore rien fait. Mais pour l'instant j'ai l'impression que... Enfin, personnellement pour moi, hein, après vous pouvez penser ce que vous voulez, mais j'aime beaucoup déjà. Oh là là, c'est tellement... Ça rappelle tellement le... Un peu en fait le film, pour ceux qui l'ont vu, Les Queues de Feu, qui est un film tout à fait épique. Alors les statues écœurées infligent des dégâts durables et permutent les sons. Hop, c'est parti. J comme journal, hein, pour l'instant c'est du... You shall die by my warhammer, Drow Elf. I banish thee to the forest realm. That way I banish you. Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Super. Donc on a un nouvel ami. Faudra juste me dire si le son est Now that we're assez... friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Hey, where are you from? Where'd you live before moving here? You like Colorado? Donc là je peux pas trop parler parce que... Ah, Oh, hail the Grand Wizard! Cartman. So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Attendez. Oh, j'adore. J'ai un grand fan de la série, alors là c'est... Ah, elle est quand même bien, les graphismes sont pas mal du tout et... Welcome to the kingdom of Koopa Keep. What the hell? Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kenny, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kenny wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Le nom. On va mettre le nom à chaque fois que j'utilise dans tous les jeux vidéo. C'est-à-dire... Voilà, non, sérieusement j'ai pas de nom en tête là. Et j'ai pas envie de faire trop long pour le premier épisode pour vous faire un peu découvrir ce jeu. J'ai pas l'air de voter texte YouTube parce que ça s'est déjà vu et revu et ça ferait un peu bizarre. On va l'appeler un nom bien épique. Pour ceux qui ont compris la référence. Douchebag, is that correct? Are Yes. you sure you want to keep the name Douchebag? Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, mage, thief, or Jew. Alors, il faut savoir que avant de jouer à ce jeu, je savais à quoi m'attendre. C'est-à-dire juif, un voleur, mage, guerrier.
On va prendre quoi? Une classe assez marrante. Je veux dire que si je suis pas content de la partie que je viens de faire là, et que vous avez quand même, et je posterai quand même cette vidéo, à mon avis je supprimerai cette vidéo et je referai une aventure avec vous. Donc là on va choisir un voleur peut-être, ou un juif. A fighter has courage, honor, and the ability to kick fucking ass. A mage is like a wizard, only not as cool. You look sneaky enough to be a thief. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Ah ils abusent quand même. Ouais, bah on va écouter. You look sneaky enough to be a thief. Voleur on dirait un peu A assassine. mage is like a wizard, only not as cool. A fighter has courage, honor, and the ability to... You On va look rester sneaky sur enough to be a thief. sur un voleur. On va confirmer, oui. Sinon c'est qu'il y a des messages de préemption de confirmation si vous voulez changer. We welcome to our kingdom, douchebag the thief. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Une petite question qui me turlupine, est-ce que je vais vraiment m'appeler connard dans tout le jeu? Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Ah, a lovely purchase. But don't let it bother you that there's a game to be played. Ouais, I comme inventaire ça me semble logique hein, pour l'instant. Hop. Ah, you have procured a weapon. Nice. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Et voilà donc notre premier I'm gonna combat kick épique. your ass. Clyde, you have to wait your C'est turn. parti. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. Alright, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Critical hit. Alors faites un clic gauche pour sélectionner votre action, puis un clic droit. Come on, fight! Ah le combat épique That all you got? à le Oh droit my god, c'est it's abusé. all over again. Okay, look, try putting your back into it at the last possible moment. Ah! Oh! Try again. Focus right before you strike. Didn't count. Alright, fuck it, one more time. Alors You on can't va possibly be this essayer lame. encore une fois un peu plus rapidement cette fois-ci. Heck! I dodged that. Okay, so you are that lame. Let's just skip ahead. Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Kick. Ugh. Power attack, douchebag. You need to really hurt Clyde. Ok c'est bon. Je vais être un peu fait. Oh shit, Go, dude, kid. I think I see blood. Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the box. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your box. Prepare yourself. Yeah, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. Alors blocage réussi, il réduira une partie de la mortalité des dégâts d'attaque ennemie, ok. Alright, Alors, time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Douchebag, use your thief ability to make Clyde pay for insulting the king. Oh! Dude, that was pretty lame. Try it again, dude. Ah! Ah trop tôt. We
have some kind of problem with authority? Do what I told you. Use your authority. Bon, t'inquiète pas, cartonné, on va le refaire. Allez, votre cible, très bien. Didn't count. Ah d'accord, ok. Douchebag, Alors that's not your heroic ability. Get serious. faut vraiment cliquer au même moment que l'arme clignote. I dodged that. Did the fucking elves send you? Did they send you to torment me? Let's try something out. Suck it. Ah! Heck! This does double damage. Yeah. Un bon coup critique là. C'est fini, je crois. Je peux pas en mettre une. Ok, c'est parti. Et on est bien, on le fait. Oh, le finish. Dude, that was awesome! You were all like, "Beam," and Cloud was all like, "Nah, nah." Okay, okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The Stick of Truth. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the Stick of Truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive positions! Ah, qu'on passe la cinématique. Très bien. Alors, est-ce qu'il faut que je reste ici? Ou que je fasse niquer? Ouais, j'arrive à peu m'insulter, connard. Man the gate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, Drow Elf! Come and get it! Clyde, guard the Stick of Truth while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye! We're not playing pirates, Clyde! In fact, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! That was some of this! En fait, c'est une espèce de, ouais, c'est un espèce de duel au tour par tour, j'ai un peu mon impression comme ça. Kick these elves' asses! Cul des elfes. You're mine now! You're wounded, douchebag! Potions will heal you, here! On peut avoir des potions. The rules say you can have 1 potion every turn. I asked for 5, but this was a compromise. This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks. Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Look at your enemy on the ground, weak and helpless. Kick the shit out of him. Awesome, you kicked his helpless ass. Now finish off these elves in the name of the Wizard King. Oh! Asshole! Je pense que ouais, je vais aller le buter directement. Hop. Great job, douchebag. Coup critique. On va plutôt aller là-bas, on a dit. You're losing. Stop losing. But I don't want to make him feel bad. Oh, it's hot. Hop. You got this, douchebag. Suck my balls. What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass. Oh man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that.
plus d'attaque pour te gagner un corps à corps contre des flashs ou les aptitudes. Try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink mist. Douchebag, use your arrows. Take out the archer. Do what I say or you can't play anymore. Stop it! Yeah, bitch, that's what you get for fucking with the Wizard King. Oups. Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Corps à corps, d'accord. Quand c'est une posture, genre je vais te botter le cul. Faut que tu viennes les niquer, d'accord, ok. D'accord. Out. Il en reste plus qu'un, on va le dégommer. Hop, c'est parti. No out, Great c'est job, fini. douchebag. Well, that's not nice. Oh, Kick their asses, new kid. that didn't count. En fait c'est à chaque fois 2 contre moi, j'ai l'impression. Ouais. Let's do Toujours this, avec des douchebag. mates qui ripostent comme d'habitude, hein, j'ai l'impression. Riposte. Très bien. Bouclier, très bien. Okay, that guy has a shield. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over and wear them down quickly. Oh, shut down. You don't power attack a shield. That's Push League. Just use your normal attack so you can hit him again. Nuh-uh. Hell yeah, that's how you do it. The other elf let his guard down. Now's your chance. Power attack his armor. Un seul coup de travers, mais utiliser des attaques puissantes ou des aptitudes infligeantes. Un seul coup massif, d'accord, ok. En gros, il va falloir faire un petit clic droit. Comme ça. That's it. Now finish him. Hop, on va les, on lira pas le backstab. Hop. Hop. Donc là c'est, donc j'ai fini la première partie. Elves, fall back. Fall back, I say. Yes, awesome, dude. Take that, you asshole elves. Better luck next time. Na 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 na. We still control the universe. It's God. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that. Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah, go home, Clyde. You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, if you can make me a douchebag, like sure damn right. Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The stick of truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our 3 best warriors still haven't reported for duty, my king. Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and 6th graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Fighters, go with him. Voilà, donc on est level 2, mais je vois que j'ai dit pas une vidéo trop longue, parce que je pense vraiment faire, vu que samedi personne n'est à la maison, je pensais vraiment vous faire une bonne grosse heure de jeu dessus. Donc faut que je vois donc fonction des retombées du jeu, enfin en fonction de en fonction du temps de encodage de la vidéo que je vais monter là juste maintenant. Et donc moi je vous dis à une prochaine et on se retrouve très bientôt. Allez, salut à tous.